Ich mache nur eine Sicherheitskontrolle. Sie können nicht einfach in meine Wohnung einbrechen. Ich hatte das Recht einzutreten. Das ist Belästigung. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Sie haben die Tür kaputt gemacht. Ich rufe die Polizei. Moment, das ist nicht nötig. Sie gehen jetzt. Die still in Wohnung 3b where John are broken. Nick durch einen Krok. Sundern durch das Schleichen ein splitten in Termins. Gefolgt vom Lesen. Fast in Schuldigen in Klicken eins Natcheben in Schlosses. Es word Donnerstag. 10:47 or Einzeit. In der die meiste Menschen arbeiten ihr Wohnungen ungeschützt sind. Was folgt, war EIN versus gegen die Privatsphäre, ein Verletzung der persönlichen Schutzrecht die bittere Erinnerung deren, das manch glauben, die Regelung galten nicht für SIE. Doch dies Mal war Digenage, deren Privatsphäre Verletz word. Dr. Anja Sharma, ein Frau, die Leben dem Schutz eben jener Prinzipien von, Respekt die Gerechtigkeit geübt hat, die none MIT fussen getchen worden sollten. Dies gestik handelt nicht nur von einer kaputten, ter oder einem übergriffigen Vermeider. Sie handelt von einem System, das allzu oft die Schwachen im Stick, las manchmal sogar Machtmissbrauch fordert. Sie handelt von Officer David Miller, dessen Act 14 Beschwerden enthielt. Ein soll, die Band spricht für EIN muster der Missachtung von Vorschriften Bergrechten, der Dennick Dienstmark WAF Trug. Sie handelte von, wie Dr. Sharma, einen Giesing Pädagogin Stutze gemeint, let wie in Zuaus eingebrochen, recht missagt ihr Word Verletz Word. Nicht nur von einem skrupellosen Vermeider, sondern von eben jener Autorität, die es eigentlich schützen soll. Beaver were tiefer in dies sich entwickeln geschicht eintauchen. Was schauen sie gerät zu? Nehmen Sie sich einen Moment seit Tielen CUNS Standort in den Kommentaren unten MIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Dies wichtigen geschickten ANS Licht zu bringen. An jenem späten Oktobermorgen lag die Luft schwer, schwul über Atlanta, Georgia. Eine anhaltender Nieselregion war einer druckenden Warm Juchen, die in den Backstein fasseten, des Storsken West Envirtels hing. Der Himmel war in EIN Dunkels Purpergrau getaught die various weiteren Regen. EIN Spiegelbild der Dustern Stimming, die sich bald über die Ruhig Wanstrass Legend word. Wohnung 3b, ein charmante Einheit in einem dreistockigen viktorianischen Gebäude, strahlt normalerweise Ruhe AUS. Ein Oase der Ruhe inmitten der unaufforderlichen Larms der Stadt. Datum 26. October 2023 were dies Ruhe ja gestort. Dr. Anja Sharma hat Leben MIT Zielstrebeket hingneb gestaltet. Jebren oft watchen im Herzen von Atlanta. Wars ein Wars Produkt der reichen akademischen Tradition dieser Stadt. Sie war Bachelor Abschluss in Anglistik am Spelman College MIT Auszeichnung, summa cum laude. Beavers Master ihr Promotion in Pädagogik in der Emory University absolviert. Ihr Dissertation, ein Bahnbrechen Studie über kultursensible Pädagogik im urbanen Raum, erregt landesweits Aufsehen. In den Regengen Fumsen Jaren war Dr. Sharma ein an Versigbar Stutze, der Northwood High School, zunächst ALS English Lehrerin, dann ALS Studien Deckenen zuletzt ALS Stellvertretende Schulleiterin. Ihr Auszeichnungen waren zahlreich. Lehrerin de Jars, Trager President Praises für Herausragende Leistungen im Unterricht regelmäßig Rednerin auf nationalen Bildungskonferenzen. Sie war bekannt für unerschütterliches Engagement für ihr Schüler. Ihr Ruhe in stressigen Situationen ihren unermüdlichen Einsatz für Gleichberechtigung Inklusion. Dr. Sharma hat sich ihr Position. Ihren Ruf Recht auf Ruhe Sicherheit redlich verdient. Officer David Miller, Hingen agiert nach einem anderen Muster. Sein dat 7 Jarge Dienstheit beim Atlanta Police Department war von einer Reihe bin Ruhegender vor voll Jepragt. Interner Ermittlung sagten, die später im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens freigeben wurden, zeichneten das Bild ein Streifen Polizisten, dem häufig fehlverhalten Wortwürfen word. 2019 word gegen Miller ein Beschword Wiegen Übermassiger gewalten Wendung erhoben, nach dem Einwirkungskontroll in ein korporlich Auseinandersetzung MIT einem nicht gewalttätigen Verdächtigen eskaliert war, beider sich der Zivilist das Handling brach, obwohl ein männlich Verwarnung erhielt.
Worden kein formellen Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Ein Jahr später, 2020, wurde wegen racial profiling angeklagt, nachdem zwei junge Schwarzmänner, die von einem Gemeindezentrum nach Hause gingen, im Rahmen einer Personenkontrolle eingehalten UND durchsucht hat. Die Beschwerde wurde mangels Beweisen abgewiesen. Anfang 2022 war Miller in einen Vorfall MIT Sachbeschädigung, bei der Wohlstreckung eines Halfbeffels verwickelt. Soll DBI unnötig Gewalt eingewandt haben, ein ter aufzubrechen UND DBI Schaden verursacht haben. Die weit über das notwendig hinausgingen. Gab Sicherheitsbedenken. ALS Grunden, obwohl der Eigentümer kooperativ war. Jeds Malhoffen sich die Beschwerden UND bildeten ein Akt. Die EIN klärs Muster von Verletzungen. Kompetente Überschreitungen UND einer enthaltenen Missachtung, der Bürger kennen ließ. Die zu schützen geschworen hat. Die Warnzeichen waren nicht nur sichtbar, es waren unübersetzbar. Der Nachrichtung 1055 Orien. Meldung verdächtiger Aktivitäten. Crocs die Stimme der Disponenten über Funk. Rufer außer Besorgnis die Sicherheit der Lehrerin, möglicher Einbruch. Adress: Magnolia Lane 1420, Wohnung 3B. Vermieter Vorort. Die Weg UND benige harmlos Beschreibung verslier den Waren Sachverhalt. War Robert Harrison. Der Vermieter von Dr. Sharma. Der den energetic hat. Nachdem sich bereits gewaltsam zu Wohnung verschafft hat. Same Behauptung einer Sicherheitskontrolle. Warner EIN Fadenscheiniger Wohnen für Hausfriedensbruch. Ein Verletzung der grundlegendsten Meidirekt. Dr. Sharma hat geredet EIN virtuelles Treffen MIT einem Elternteil, bindet UND SAS, in a Rem Wansamer, den Unterricht für den nächsten Tag vorzubereiten. Wohnung, normalerweise ein ruhiger Rucksacksort, voll vom Samten some klassischer Musik, halt nun von gedämpften Geräuschen der Haste weiter. Ein leises Splittern, dann metallisches Klicken. Sie runzelt die Stirn. Vorsichtig stand sie auf UND Jing zur Tür. Hers klopft schneller. Als sie nachher kam. Sa sie die Tür, ein massive Holster. Like Jeffnet, der Rahmen das Schloss deutlich beschattet. Stockte Adam. Beaver sie das Eindringen begriffen Connie. Trat EIM an MIT einer Taschenlamp AUS der Kusch UND Scan überrascht. Sie zu sehen. War Mr. Harrison. Vermieter. Dr. Sharma. Was Mackenzie hier? Refer US. Ein bizarre Entschuldigung, der sich Haus handelt. Mr. Harrison. Was Mackenzie in meiner Wohnung? Fragt Dr. Sharma MIT Einspanner Stimme. Die what unterdrückend. UND was haben sie MIT meiner Terjemacht. Ich hab einen Sicherheitscheck durchgeführt. Stammelt sein Blick huscht Ich hort EIN Geräusch UND dakt. Stimme was nickt. Sie gingen nickt ANS Telefon. Sie sende min Wohnung eingebrochen, Mr. Harrison. Sie haben kein Recht, hier zu sein. In diesem Moment ertane der Fern das unverkennbare Hüllen einer Polizeiserin, das rasch lauter Word. Officer Miller traf kein Fund mitten später am Einsatzer ein, UND Park seinen Streifenwagen am Strassenrand. MIT dem Funkgerät in der Hand, betrat das Gebäude UND. Stieg die Treppen auf. Fand Herrn Harrison Verligen im Termin von Wohnung 3B stehen. Dr. Sharma einigt schon entfernt, die Arm verschränkt, sicklich erschüttert. Der beste die Termin war sofort zu sehen. Was ist hier los? Fragt Officer Miller. Sein Blick schweift über die Scene. Verwohl kurz auf Dr. Sharma. Beaver auf Herrn Harrison Rutt. Officer, dies Frau ist mein Lehrerin. Began Mr. Harrison UND de Tiet Weg auf Dr. Sharma. Ich führt ein Sicherheitsinspection durch. Ich hort seltsam Geräusch UND dakt. Kann ich ein gaslich oder ähnliches geben. Sie reagiert nicht auf mein Ruf. Ein Sicherheitsinspection? Warf Dr. Sharma ein UND Trap vor. Sie haben min ter oft brochen. Herr Harrison. Ich hab innemel solche gewort. UND sie haben mir gern sicher nicht die 24 Stunden Wohnung gegeben. Die main Vertrag UND das Landesrecht vorschreiben. Sie hielt Handy Hock UND seit ein digital Copy Vertrags. Das ist mein Wohnung. It's all hier meet. Das ist Hausfriedensbruch.
Officer Miller warf nur einen Cousin Blick auf den Bildschirm. Ma'am, der Vermieter behauptet, hab EIM berechtigts Anliegen gehabt. Auch Immobilienegen Timmerheben recht, wissen Sie. Sein Tunfall war abweisend. Sein Korperhaltung variiert, dass sich bereits entschieden hat. Jeder kann einen Mietvertrag im Telefon falschen. Haben Sie einen handfesten Nachweis, dass Sie hier wohnen? Dr. Sharma, fassungslos, holt Ihr Brieftasche wehr. Ja, Herr Wachtmeister. Mein Führerschein, dessen Adresse MIT der in meinem Mietvertrag übereinstimmt. Und die ein Stromrechnung, die gestern angekommen ist. Sie seid SIE. Miller nahm die Dokumente enkigen. Aber flog SIE Kurs und Gab SIE Zurich. Hören Sie mal, Lut, das klingt nach einer zivilrechtlichen Angelegenheit. Herr Harrison sagt, sei besorgt. Solche Anrufe bekommen wir ständig. Want sich in Herrn Harrison. Mein Herr, in Zukunft müssen Sie die korrekten Verfahren einhalten. Aber solange kein unmittelbare Gefahr besteht, können wir UNS alle beruhigen. Sollten beim die Ausweis gründlich und die unparteiisch überprüfen oder sollten es den Eingebender einen Partei voring, worden der anderen einräumen. Insbesondere, wenn für sich Beweis für EIN Verbrechen vorliegen? Kein unmittelbare Gefahr? Fragt Dr. Sharma MIT erhobener Stimme, die Emporung in seinen Augen deutlich zu erkennen. Mein ist aufbrochen. Dieser Mann ist ohne Erlaubnis in mein Privathaus eindrungen. Das ist ein Straftat, Officer Miller. Hat EIN Verbrechen begangen. UNDC stehen hier und die Rattenmeer, Michigan zu beruhigen. Angeregt durch den Larm und den Anblick des Streifenwagens versammelten sich Zugen im Fleur. Nachbarn AUS Wohnung 3 und 3 sie schauten hinaus. Ihr Gesichter spiegelten besorgnis und Nuggier weiter. Ein Nachbarin, Frau Albright, selbst pensioniert Lehrerin, meldet sich zu Wort. Officer, ich habe Herrn Harrison vorn MIT der Kämpfen sehen. Klang, ALSOB over such ein Word, SIE einzutterden. Officer Miller wan sich MIT verhardem Gesichtsausdruck, and Ms. Albright. Ma'am, ich komme Michigan darum. Betreten Sie Zurich. Dan sah wieder zu Dr. Sharma. Hören Sie, Dr. Sharma. Mr. Harrison hat einen Schiedung getroffen. Sie mag nicht ganz den Vorschriften entsprochen haben, aber sein Absicht war Die Sicherheit zu gewährleisten. Wir müssen hier nicht AUS einer Muck einen Elefanten machen. Sein Absicht war in mein Privatsphäre einzudringen. En geniet Dr. Sharma, deren Fall sang nun en gultig brach. Sein Absicht war das Gesetz zu brechen. Und ihr Absicht, Officer, skania zu sein, in damit de Wankemen zu lassen. Die Situation eskaliert. Officer Miller, sicklich vergert, word louder. Sie müssen kupperieren, ma'am. Andernfalls in sie wiegen behind der Room der Justice Eigen. Die Unterschwellig drohen lag in der Luft, bin ruhigen Erinnerung in die Machtverhaltnis. In diesem kritischen Moment, ALS die Lage im Ran einer weiteren Ungerechtigkeit stand, tant das deutlich Pipen eines weiten Policy Funkdrats, nachher, gefolgt von schweren Schritten. Die Treppe aufkommen. Sergeant Lena Torres, ein Erfahrung Vorgesetzt, bekannt für ihr strikt Einhaltung der Vorschriften und ihr kompromisslos Art, bagam die Eck. Blick fiel sofort auf die Bestideiter, den aufbrachten Dr. Sharma, den abweisenden Mr. Harrison und den sicklich nervosen Officer Miller. Sergeant Torres sagte kein Sekund. Blick ritt auf dem zersplitterten Termen. Officer Miller, wie ist die Lage hier? Ihr Stimme war ruhig, aber von einer unbestreitbaren Autorität durchdrungen, die angespannte Atmosphäre sofort auflost. Sie mustert die sehen. Den zerbrochenen Termen, den sicklich restorten Meider, den zwieligen Vermeider und den streifen Polizisten, der fensiglich überfordert Oder, schlimmer noch, über die strange Geschlegen hat. Sie war tiet nicht auf Millers halprige Erklärung. Blick traf Dr. Sharmas. Sind Sie die Meiderin dieser Wohnung? Dr. Sharma nickt, nach immer like zitternd. Sergeant Torres wan sich Dan and Mr. Harrison. Sind Sie gewaltsam in dies Wohnung eindrungen? Mr. Harrison began zu stammeln. Ich
Ich war besorgten Sicherheit. Sergeant Torres unterbrach in MIT, einer entschiedenen Handbewegung. Haben Sie sich gewollt zum Wirtschaft ja oder nein, Mr. Harrison, in die Getrieben vermeldt. Ja, aber Sergeant Torres wants sich darauf and Officer Miller. Ihr stimmy word lies you in die bedrohlich. Officer, sichern Sie den Tatort. Mr. Harrison, Sie verlassen unverzuglich dies Wohnung, you in die bleiben im Fleur. Dr. Sharma, bit betreten Sie Ihr Wohnung. Ich benedict Ihr Hilf. Alle Spiereneins Einbreches you in die alle Dokumente bezuglich mei Verhaltnisse zu sichern. Ihr NY Sungen waren Prazis you in die Leasen keinen Raum für Weitersprach. Dan sa SIE Officer Miller directen. UNDC Miller. Diens Mark UND WAF. Sofort. Die Konsequenzen wären unmittelbar UND Schwerwiegend. Die Angeligenheit word schnell geklart. Zumindest für Herrn Harrison. Unter der direkten Aufsicht von Sergeant Torres wurde Harrison umchenwiegen Hausfriedensbruches UND Sachbeschädigung festgenommen. Der sprunglich Einsatzbericht von Officer Miller word verwerfen. Sergeant Torres aber war persönlich die Beweissicherung. Fotografiert die Beschädigung die UND nahm Aussigen von Dr. Sharma UND den Nachbarn auf. Die Herrn Harrisons Guldsames Eindringen beobachtet hatten. Herr Harrison word zur Polizeiweg gebracht. Erkennungsdienstlich behandelt UND Stunden später gegen Caution freigelassen. Doch die Mullender Justice, die Officer Miller Zunax Zoom Stillstand gebracht hat, malten none. Dr. Sharma's ter word provisorischem IT einem Brett gesichert. UNDES werden Vorkrungen für ein Notfallrepertoire getroffen. Doch die sofortigen rechtlichen Schritt gegen Herrn Harrison waren erster Anfang. Der Vorfall, der teilweise vom Handy eins Nachbarn UND wohlständig von Dr. Sharma's geistischen wird fesselten word. Els die aufnehmen mit ihrem eigenen Gerät startet, waren Officer Miller ihr Aussigen abtat. Verbreitet sich Rassen schnell im Internet. Die Aufnahmen, die Millers abweisen Haltung, sein Weigerung, eindeutig Beweis für ein Straftat wirken. UND sein kaum verholt Drohung gegen Dr. Sharma. Seiten, lassen in den sozialen Medien einen Sturm der Entrustung aus innerhalb von 24 Stunden Trinidad die, Hashtags, Hashtag Justice for Dear Sharma, UND Hashtag Officer Miller exposed landesweit. Das Video erreicht über 15 Millionen Aufrufe auf TikTok. 8 Millionen auf Twitter UND word unzlige Mail auf Facebook UND Instagram giedel. Nakrit Tenagentrin Griffin die, gesticht auf UND haben die, eklatani Missachtung, der Meidrich UND die Schockure Gleichgültigkeit, eins uniformierten Beam 10 Herveyer. Sultan beamt, die eindeutig Vorgenommenheit sei gen. Straftaten für harmlosen UND Opferbedrohen. Automatisch entlassen worden. Und die Möglichkeit einer Wiedereinstellung im Polizeidienst, die institutionellen Reaktionen erfolgten umgehend UND vielschichtig. Das Polizeirevier Atlanta gab ein Erklärung ab. In der die schwer der Vorwurf, anerkenne UND ein intern Untersuchung gegen Polizeibeamten Miller enkendigt. Dr. Sharma, vertreten durch die Southern Civil Rights Alliance, reicht ein umfassende Klage gegen Herrn Harrison wegen Hausfriedensbruches. Sachbeschädigung. Verletzung der Privatsphäre UND vor satzlicher Zufügungszielischen Leids ein. Entschieden war, dass die Klage auch die Stadt Atlanta UND das Polizeirevier Atlanta mitverklagt. Innenwort Fahrlässigkeit bei der Aufsicht UND Ausbildung von Polizeibeamten Miller, sowie ein systematisches Verbleiben von Beamten MIT dokumentierten Fehlverhalten im Dienst Wordswerfen. Die Klage schildert detailliert, wie Millers Handlungen, getrieben von unbewussten Vorurteilen, einen klaren Straftatbestand zu einer potenziellen Verletzung der Bürgerrecht eskalierten UND Dr. Sharma Verfassungsmessages recht auf Sicherheit in ihrem Zuhaus UND auf Gleichbehandlung, vor dem Gesetz verweigerten. Der Druck watches. Nach wochenlanger intensiver öffentlicher Beobachtung UND einer sorgfältigen inneren Untersuchung unter der Leitung von Sergeant Torres gab das APD sein Ergebnis bekannt. Polizeibeamter David Miller word offiziell AUS dem Dienst entlassen. Sein Entlassungsschreiben, das später veröffentlicht word, war unmissverständlich. Das Verhalten von Polizeibeamten Miller M26. Oktober 2023 zugi von einem eklatanten Verstes gegen die Standards der Abteilung in Bezug auf Unparteilichkeit, Professionalität UND Rechtsstaatlichkeit.
Sein Ignorierung einer eindeutigen Straftat, sein Vorgenaming Behandlung eines Opfers UND sein Betterliches offenen Stellen ein Grobes, Felverhalten UND einen Vertrauensbruch dar. Darüber hinaus leitet der Georgia Peace Officer Standards and Training Council Post, ein Verfahren zur Beurkundung der Polizeilosen sein, Waterchichagestelt Word. Das Miller NIE Wieder ALS Polizeibeamter im Bundesstaat Georgia tätig sein Word. Der Rechtsstreits der unterdessen rasch auf ein Mediationsverfahren zu. Angesichter druckender Videoweis. Zu Genossigen UND der eigenen Erkenntnis der Polizei von Atlanta, APD. Riet das en Waldstein von Herrn Harrison schnell zu einer außergewöhnlichen Einigung. Auch die Stadt Atlanta, die weiteren Imageschen vermeiden UND einen Languagen. Kostspieligen Prozess verhindern wollt, drehen auf eine Einigung. In einer wegweisenden Vereinbarung erhielt Dr. Sharma ein Entschädigung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar. Die Summe, die Schadensersatz für Sachschäden. Seelisches Leid UND Strafschadenersatz umfasst. Word ALS ein der Hoxen Entschädigungen in der Gestik Georgias in einem Fall von Meiderrechtsverletzung, UND Polizeilichem Fehlverhalten, gefeiert UND Sindit ein, Claire Signal in puncto Verantwortlichkeit. Nach der Einigung UND der Entlassung der Beam 10 stand Dr. Sharma vor einer Schar von Reportern. Ihr Stimme war ruhig, Blick unerschütterlich. Es geht hier nicht nur Michigan. Begenne UND ihr Wort halten MIT stiller Kraft nach. Wenn mir das passieren kann, einer schwarzen Frau MIT mehreren Hochschul schlossen, einer en Gisehin Pädagogin, eine Hausbesitzerin, dann kann es jedem passieren. Es kann der Alienerzehenden Mutter, der alteren Person, dem Migranten, den Ostgegrenzen passieren. Mein Qualifikationen, meiner Falls, mein Anzehen der Gemeinde, nix davon schützt Michigan vor einem Vermeider, der sich Berechtheit fühlt. In mein Wohnung ein Südringen, nach reinem Beam 10, der sich Berechtheit fühlt, mein Recht MIT Fussen zutreten. Aussage war ein eindringlich Englisch gegen systemisches Versagen. Dieser Vorfall hat eine gefahrliche Wahrheit offenlegt. Das Vorteil, ob bewusst oder unbewusst, bewies, Gesetze in die Grundlagen menschlich und Ständigkeit außer Kraft setzen können. Wir müssen mehr von denen verdurren, die Macht über unser Leben haben. Ob es sei nun einen Mietvertrag oder ein Dienstmarkt besitzen. So die ein Vorfall wie dieser, der eindeutig Vorgenamenheit UND ein Muster von Fehlverhalten offenbart, automatisch ein bundesweit Unterstützung der Ausbildungsdash, Rechenschafts, UND Einstellungspraktiken der Polizeibehörde auslösen, die Polizei von Atlanta, die unter dem öffentlichen Aufschrei UND der hohen Finanzen Entschädigung litt, sah sich gezwungen, ihr eigenen Mängel einzugesten. Die Ergebnis der Unterstützung wäre öffentlich in einem detaillierten, 60-seitigen Bericht, rahmten systemisch Versäumnis in mehreren kritischen Bereichen ein. Der Bericht bemangelt unter anderem unsere Challengen zu unbewussten Vorurteilen, mangelhaft Aufsicht über beim MIT wiederholten Beschwerden, UND ein Kultur in der Schnelligkeit miteinander vorrang vor rechtsstaatlichen Verfahren hat. Verwehr, dass es kein klaren Protokoll für den Umgang MIT-Streitigkeiten zwischen Vermeidern UND Meietern gab, wodurch der Messenspielraum einzelner Beamter zu einem Narben für Vorteil wird. ALS Reaction darauf kundigt die Polizei von Atlanta weitreichende Reformen in. Dies umfassen Verpflichten, regelmäßige Lungen zu unbewussten Vorteilen für alle Beamten. Ein Überarbeitsbeschwerdewer von MIT einem unabhängigen zivilen Aufsichtsgremium sowie ein Dreischlägregel verbeamt MIT wiederholten Beschwerden wegen Fehlverhaltens, die automatisch zu einer Überprüfung UND gegebenenfalls Entlassung führt. Darüber hinaus wurden neue Richtlinien für die Interaktion zwischen Vermeidern UND Meietern erlassen, die Überprüfung aller eingebundenen Partien UND die strikt Einhaltung der Meiderrecht vorschreiben. Die Gestik von Dr. Anja Sharma, Polizeibeamten David Miller UND Robert Harrison verdeutlicht auf erschreckend Weise, wie leicht das Gleichgewicht der Gerechtigkeit kippen kann. Wenn Vorteil die bewies verdrängen, macht unkontrolliert bleibt UND Verantwortlichkeit in den Hintergrund rückt. Die Folgen wären gravierend. Einbruch in ein Haus, erschüttert Vertrauen in die Gemeinde, beschädigter ruft der Stadt UND irreblisch finanziell Belastungen für die Steuerzahler. Doch die Folgen für Dr. Sharma wären unermesslich. Der Verlust Sicherheitsgefühls,
Die Verletzung Rechtsausschuss die seelisch Bellastung durch den Kampf für vermeintlich unbestreitbares Recht. Was ändert sich nun? Worden dies Reformen wirklich greifen oder nur ein, weiter bürokratisch über eine menschelhaften Fundament darstellen? Wir müssen unsere Institutionen zu mehr Engagement offeren verlangen, das die Genigen, denen die öffentliche Sicherheit anvertraut ist. Irene gegenüber allen Bürgern einhalten, nicht nur